Ya, halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar kami dengan acara NetSuite dengan Versaflit. Ya, pada kali ini senang banget nih ada kesempatan nih buat kita bisa kumpul bareng, meluangkan waktu di siang hari ini untuk mengetahui nih seputar Oracle NetSuite itu seperti apa. Mungkin ada yang udah tahu atau mungkin baru cuman dengar dan ada yang sudah pernah dipresentasikan juga. Kita hari ini juga ada integrasi nih dengan Versaflit, dengan judul webinarnya hari ini akan dibawakan oleh optimalisasi supply chain and logistik dengan Versaflit dan NetSuite. Dan, kita ditemani oleh prinsipal kita, Paula Pau sebagai co-CEO of Versaflit. Hi Paula, Hi Niklas. I hope you great today. Yes, And very excited for today. yes, nice on perfect condition. Also, kita juga ada Lidiana sebagai Solution Oracle NetSuite yang nanti akan membawakan seputar, mungkin sekilas demo ya Pak, Bapak Ibu sekalian, kayak seperti apa sih tampilan-tampilan di Oracle NetSuite atau mungkin kalau ada yang kurang jelas mungkin boleh langsung ditanyakan aja baik, kolom kolom chat it's okay dan juga saya sebagai, moderator pada hari ini sebagai juga product sales. Untuk Oracle NetSuite juga Versaflit. Boleh saya hands over, mungkin langsung kita mulai saja, dengan Ibu Lidiana. Oke, baik kepada peserta webinar pada hari ini, saya ucapkan selamat siang dan selamat datang. Mungkin pada hari ini kita akan sharing-sharing bersama-sama mengenai optimalisasi dari supply chain and logistik dengan Versaflit dan juga NetSuite. Namun sebelum saya masuk ke webinar pada hari ini, mungkin saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Lidiana, saya sebagai Solution Consultant dari Oracle NetSuite. Mungkin ada beberapa agenda yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama adalah membahas bagaimana sih kolaborasi antara NetSuite dan juga sistem Versaflit untuk customer case kami, yang mungkin akan kami sharingkan yang bergerak di bidang e-commerce, grocery, dan juga food chain. Dan juga yang kedua, kita akan berbicara mengenai NetSuite Supply Chain and Logistik, perkenalan NetSuite sebagai sistem cloud ERP yang transparan, real-time, dan juga fleksibel. Dan juga dilanjutkan dengan perkenalan sistem Versaflit as last mile delivery solution, yang dimana bagaimana Versaflit mengoptimalisasi delivery solution-nya yang akan dibawakan oleh Miss Paula. Dan yang terakhir adalah sesi Q&A. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan untuk bertanya pada chat box ataupun meminta di unmute seperti itu. Oke, mungkin boleh kita masuk ke dalam webinarnya. Nah, untuk sisi background yang pada webinar kita hari ini, mungkin kita saat ini melihat ya tren bisnis saat ini di mana semua organisasi pastinya berlomba-lomba menjadi yang terdepan, apalagi semenjak pandemi, kemudian kita bisa lihat bagaimana sih kembali lagi memenuhi ekspektasi customer, kemudian bagaimana sih menjadi integrated supply chain logistik dan juga automation-nya yang nantinya akan menjadi hal yang krusial. Lalu juga ekspansi bisnis tentu saja perlu diimbangi dan dengan automation sehingga peningkatan jumlah order tidak sesignifikan penambahan jumlah personil di organisasi kita. Pemahaman di beberapa customer kadang-kadang merasa adopsi atau mengadopsi sistem ataupun teknologi yang efektif dan efisien yang dapat mendukung kegiatan supply chain dan logistik, seringkali yang terlintas adalah sistem yang kompleks, kemudian juga sulit diimplementasikan dan juga membutuhkan resource dan investasi yang cukup tinggi di awal. Namun NetSuite sebagai sistem cloud ERP yang dapat mendukung bisnis mulai dari mid, large, hingga ke global enterprise yang dapat membantu visibilitas kegiatan proses bisnis user, manajemen cash flow, menjadi transparan dan real-time reporting, sehingga bisnis user menjadi optimal, meningkatkan daya saing, dan menjadi dominasi di market. Dengan adopsi sistem yang terintegrasi antara NetSuite dan Versaflit,
diharapkan dapat mencapai goal dari user, bagaimana mengautomasikan dan mengoptimalkan logistik dan delivery-nya. Di sesi ini kami akan mencoba membawakan salah satu use case implementasi di customer kami yang bergerak di bidang e-commerce grocery. Oke. Nah, mungkin sedikit rangkuman yang kami bawakan, apa sih solusi yang kami coba ingin sharingkan pada hari ini. Jadi customer kami pada saat itu membutuhkan adopsi teknologi untuk kegiatan operasionalnya, mulai dari actual demand, kemudian juga adanya order management, pengelola finansial, inventory, WMS, reporting, hingga ke optimalisasi logistik dan juga delivery-nya, last mile-nya ke customer. Mungkin sebelum membahas lebih detail, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan apakah itu Oracle NetSuite seperti itu dan juga benefit-benefitnya. Nah, di sini sedikit perkenalan, yaitu Oracle NetSuite merupakan first cloud ERP yang dimana di-establish sejak tahun 1998, kemudian diakuisisi di tahun 2016 oleh Oracle menjadi part of global business Oracle NetSuite hingga saat ini. Secara customer teritorial, NetSuite juga telah digunakan di lebih dari 213 negara di seluruh dunia, dan pada fiscal year 2020, NetSuite telah mencatatkan growth ataupun pertumbuhan lebih dari 150% khususnya di negara Indonesia. Dari awal establish hingga saat ini, NetSuite telah memiliki lebih dari 15.000 karyawan secara global dan juga lebih memiliki 28.000 customer secara worldwide, dan juga dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, NetSuite juga telah mencatatkan lebih dari 4.500 logo baru. Hal ini mungkin dibuktikan dengan posisi Oracle NetSuite secara global menurut Magic Quadrant Gartner per Mei 2021 dengan parameter ability to execute dan juga bagaimana mengeksekusikan sistem dan juga completeness of vision sebagai sistem yang transparan dan real time. NetSuite telah tercatat ke dalam kolom Leaders Quadrant yang dimana sebagai Cloud Core Financial Management System. Oke, mungkin kita akan masuk sifat-sifat dan benefit dari Oracle NetSuite seperti apa sih? Nah, NetSuite sendiri memiliki kemampuan scalability yang dimana dapat menyesuaikan kebutuhan bisnis dari customer. Misalnya pada saat start adopsi NetSuite mungkin hanya membutuhkan financial accounting modul saja. Namun ketika company sudah semakin growth, lalu juga ingin menambah kapasitas user ataupun modul-modul yang lebih advance, itu sangat mudah dilakukan di dalam Oracle NetSuite. Selain itu, dari sisi operasional dan security, Oracle NetSuite juga sudah bersertifikasi standar internasional seperti ISSAA 16, SOC 1, ataupun ISAA 3402. Dan juga NetSuite telah comply dengan PCI DSS tipe 2. Seluruh aktivitas maupun record ataupun transaksi selalu dapat terekam dan dapat diakses 24/7 sehingga Oracle NetSuite merupakan sistem yang transparan dan juga no version lock yang artinya seluruh customer di dunia dapat menggunakan versi yang terbaru dan juga fitur-fitur yang terbaru yang setara seperti itu. NetSuite juga sangat cocok di berbagai bidang industri untuk diimplementasikan, baik itu industri yang bergerak di bidang advertising, finance, retail industry, media publishing, manufacture, services, wholesale distributor, general business, hingga ke non-profit area. Nah, NetSuite juga selain itu memiliki global modul yang dimana memungkinkan user untuk memanage beberapa entitas ataupun cabang perusahaan yang mungkin ada di berbagai negara cabangnya sekaligus di dalam satu sistem yang sama tanpa perlu membeli sistem yang terpisah lagi karena cukup mengaktifkan NetSuite modul OneWorld yang memiliki compatibility untuk melakukan multi-book, multi-currency, multi-language, dan juga multi-compliance. Oke, NetSuite sebagai first cloud ERP nomor 1 di dunia yang memiliki sifat komplit dan modern, yang dimana di sini menawarkan simplicity, yaitu memiliki simple user interface yang mungkin nanti akan saya sedikit showkan pada saat live demo. Lalu juga NetSuite bersifat role-based, yang dimana akan menyesuaikan kebutuhan role daripada si user. Dan juga NetSuite sudah bersifat browser agnostic, yang dimana kita bisa mengakses ke dalam Oracle NetSuite itu
melalui web browser, dan juga NetSuite memiliki mobile application ready yang dapat di-download oleh user baik di Play Store ataupun di App Store bagi pengguna smartphone. Lalu juga NetSuite memiliki modul untuk strategic forward looking, untuk planning dan budgeting, dan juga untuk mendukung kelancaran operasional, NetSuite juga memiliki beberapa modul seperti OneWorld yang tadi, yang mendukung multi-subsidiary, multi-book, multi-compliance. Juga ada modul-modul lainnya seperti order to cash, procure to pay, fixed asset management, financial management, supply chain planning and collaboration, hingga ke customer relationship management, yang dimana mendukung business user seperti untuk B2B dan juga B2C. Nah, NetSuite juga bersifat scalable dan memiliki flexible foundation, yang dimana NetSuite memiliki fitur yaitu Suite Cloud Platform dan juga melalui Unified Data Model, sehingga sangat memungkinkan customer untuk melakukan konfigurasi dan customization sesuai dengan kebutuhan. NetSuite juga sudah menyediakan business intelligence tools yang dimana dibutuhkan untuk kebutuhan analisa dan reporting, sehingga customer tidak perlu lagi membeli BI software yang terpisah. Oke, mungkin berikutnya adalah tampilan NetSuite secara dashboarding di berbagai platform seperti laptop, PC, tablet, smartphone, dan lain-lainnya. Mungkin sebelum masuk ke lebih detail, saya akan menjelaskan bagaimana sih demo dari look and feel untuk mengakses ke Oracle NetSuite-nya sendiri. Di sini, contoh untuk melakukan akses ke Oracle NetSuite-nya sendiri, Bapak Ibu cukup membuka web browser yang ada di laptop, PC, tablet, ataupun smartphone. Lalu kita buka yang namanya netsuite.com, lalu kita klik login di kanan atas. Nah, di sini kita bisa melakukan login dengan email dan juga password yang sudah didaftarkan ke dalam Oracle NetSuite. Untuk security sendiri, NetSuite juga telah mengadopsi two-factor authentication dan juga kode OTP yang bersifat one time, yang dimana hanya bisa dilihat ataupun digunakan oleh user tersebut. Dan ketika kita sudah melakukan login, di sini kita bisa masuk ke yang namanya dashboard atau home-nya NetSuite. Dan di mana user siapa yang melakukan login, dan lalu NetSuite juga bersifat role based, yang artinya katakanlah misalnya ada user yang mungkin memiliki multiple role di satu perusahaan, lalu ingin melakukan ataupun memanage datanya di dalam satu sistem yang sama tanpa sistem yang berbeda-beda, itu tentu saja mudah. Misalnya selain menjadi administrator, saya mungkin juga menjadi orang procurement, ataupun mungkin saya juga menjadi orang controller ataupun role lainnya. Tinggal diklik saja role yang ingin dibuka. Nah, maka data akan berpindah ataupun masuk ke dalam dashboard yang sesuai role yang dipilih, seperti itu. Saya kembali ke administrator. Nah, di sini untuk feature-feature dari dari NetSuite, yaitu kita memiliki global search, yang dimana memungkinkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan searching transaksi ataupun data ataupun record dokumen yang sudah di-entry ke dalam Oracle NetSuite. Ataupun misalnya kita ingin melihat reminders, nah di sini juga terdapat reminder yang memungkinkan user mendapatkan notifikasi apa saja yang harus dilakukan secara daily transaction. Kemudian juga NetSuite juga telah memiliki KPI meter untuk melihat ataupun mendrill down ataupun melakukan analisa. Lalu juga NetSuite memiliki subsidiary navigator yang memungkinkan user untuk memanage beberapa perusahaan ataupun entity di dalam satu sistem yang sama. Misalnya mungkin saya memiliki PT yang ada di Kanada ataupun cabang di luar negeri. Nah, saya tinggal single klik aja, maka data dashboard dan secara reporting maupun KPI akan berpindah sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada di Kanada. Ataupun mungkin terdapat beberapa PT-PT lainnya yang ingin saya manage sekaligus, itu juga memungkinkan. Apabila saya ingin melihat secara holding, saya tinggal klik saja ke headquarter, maka data juga akan berubah sesuai dengan data yang ada di holding, seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat sales order status, apabila misalnya membutuhkan dokumen sales order sudah sampai mana ya tahapnya. Ataupun ingin memaintain ataupun memonitor AR aging kita secara reporting, customer siapa yang sudah melakukan, yang memiliki
tempo pembayaran yang belum lunas ataupun AR aging-nya sudah sampai di mana, kita bisa monitor. Lalu juga kita bisa memonitor purchase order status dan juga inventory status kita, stoknya ada apa saja. Lalu apabila misalnya terdapat kebutuhan overstock item report, itu juga bisa dilakukan. Lalu juga NetSuite memiliki key performance indicators, yang dimana kita juga bisa melakukan konfigurasi KPI apa sih yang ingin kita tracking ataupun kita monitor. Apakah sales, expense, revenue, dan lain sebagainya. Secara periodenya pun, untuk komparasinya pun bisa kita pilih secara fleksibel. Lalu juga untuk current dan previous-nya bisa kita lihat. Contohnya misalnya di sini saya memiliki revenue, di fiscal year ini adalah sebanyak 6 juta. Nah, report ini kita bisa lakukan drill down, kita bisa buka contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat masuk ke dalam report yaitu profit and loss. Di sini kita bisa lakukan view lebih detail lagi. Revenue saya apakah betul sebesar 6 juta tadi? Isinya apa saja sih transaksinya? Nah, di sini kita bisa lihat lebih detail. Ternyata di sini terdapat beberapa dokumen seperti invoice. Lalu juga kita bisa lakukan drill down lebih detail hingga ke transaction levelnya. Sehingga antara reporting dan juga data transaction yang sudah dimasukkan per recordnya, transaksinya sudah saling terrelate, sehingga Bapak Ibu tidak perlu pusing ataupun tidak perlu melakukan tracking satu persatu lagi untuk reportnya itu datang dari mana, seperti itu. Nah, kita bisa buka transaksi invoice-nya, level transaksinya seperti ini. Oke, kembali ke report. Di sini untuk fitur-fitur reportingnya sendiri pun kita bisa melakukan download keluar. Apakah katakanlah misalnya, oh Bu, saya butuh di-download via Excel, ataupun PDF, ataupun CSV, maupun Word, itu juga memungkinkan dilakukan. Ataupun katakan dibutuhkan printout untuk reporting, email ke user tertentu, ini juga bisa dilakukan di fitur-fitur di Oracle NetSuite. Lalu juga katakanlah misalnya dibutuhkan scheduling report, apabila dibutuhkan pelaporan terjadwal, nah ini kita bisa manage, kita bisa berikan schedule reportnya apa, tanggalnya kita bisa pilih, kapan mau mulai schedule reporting ini, startnya di jam berapa, lalu apabila kita mau berikan recurrence-nya, kita bisa pilih secara daily, weekly, ataupun monthly hingga ke yearly, seperti itu. Lalu start date-nya kita bisa pilih kapan kita ingin melakukan reporting ini dan juga end date-nya kapan. Apabila tidak ada end date, kita centang no end date dan kita bisa schedulekan report ini kita ingin kirim ke siapa usernya, apakah ke user manajemen ataupun ke user-user tertentu. Kita bisa pilih resipiennya dan juga kita bisa memasukkan email spesifiknya. Lalu apabila sudah oke, kita tinggal lakukan save. Untuk melakukan customized reporting, ini juga sangat memungkinkan dilakukan untuk melakukan customized reporting di NetSuite seperti ini. Kita tinggal klik customize, apabila misalnya terdapat kita ingin melakukan customized layout ataupun kolom, ini juga memungkinkan dilakukan seperti itu. Oke, mungkin saya kembali ke PowerPoint saya. Oke, mungkin kita kembali lagi membahas tentang solusi dari salah satu customer experience kami, yaitu untuk implementasi customer yang bergerak di e-commerce grocery. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu solusi yang kami ajukan. Di sini bagaimana implementasi Oracle NetSuite dan VersaFleet sehingga customer ini bisa memanage customer-nya yang melakukan pemesanan grocery secara online dan juga melakukan pengantaran ke customer yang memesannya. Yang dimana membutuhkan sistem yang mengontrol ketika ada orderan yang masuk, baik dari marketplace, POS, ataupun mobile apps, yang nantinya akan diintegrasikan untuk masuk ke dalam Oracle NetSuite dan juga VersaFleet. Nah, order data dari front-end di sini akan terintegrasi ke dalam Oracle NetSuite via Open API dan juga dihubungkan melalui middleware, yang dimana detail dari order line tersebut juga akan dibawa dari front-end ke Oracle NetSuite seperti SKU, quantity, unit price, dan lain sebagainya. Lalu juga dari order management sendiri akan meng-capture jika apabila ada produk yang harus diproduksi terlebih dahulu, maka akan mengirimkan data ke bagian production.
Lalu juga Oracle NetSuite akan mensuggest peak dan strategi packaging berdasarkan rule yang telah dikonfigurasikan ke dalam Oracle NetSuite. Dan untuk peak dan pack strategi ini merupakan part dari NetSuite, yaitu NetSuite Warehouse Management System. Ketika semuanya sudah dilakukan persiapan untuk delivery, maka data akan dikirimkan kepada Versafleet untuk dilakukan grouping dan juga routing, grouping rute berdasarkan rute tujuan dan jenis rule-nya yang sudah dikonfigurasikan di dalam Versafleet. Lalu dari Versafleet sendiri akan mengassign siapa drivernya yang akan membawa. Lalu, mungkin hal ini akan di-show terpisah oleh Bu Paula nantinya, bagaimana Versafleet membantu mengoptimalkan dan juga pengontrolan delivery di dalam Versafleet. Ketika item telah dikirim, maka otomatis akan mengurangi stok level dari inventory dan juga secara data accounting akan tergenerate otomatis. Mungkin berikutnya sedikit saya akan menunjukkan bagaimana sih master item yang terrecord di dalam Oracle NetSuite. Contohnya di sini ada inventory item, yaitu dengan nama premium beef tenderloin. Di sini kita bisa melihat field-field yang ada di Oracle NetSuite yang ini bisa dikonfigurasikan lagi pelabelan namanya. Di sini contohnya ada item name-nya apa, lalu kita juga bisa mendefinekan UOM yang digunakan untuk primary UOM, kemudian UOM untuk melakukan purchase dan sell, lalu juga kategori dari item tersebut, dan juga kita bisa melihat untuk costing metodenya, kita gunakan group average secara accounting. Lalu juga item ini berapa sebelumnya dari histori pembelian. Lalu juga kita bisa melihat average cost-nya per gram seperti apa. Lalu kita juga bisa memanfaatkan inventory management feature, yang dimana kita bisa melakukan memberikan ataupun mendefinekan reorder point-nya, ataupun memberikan poin ataupun mendefinekan safety stock level-nya, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa melihat terdapat tab related record. Jadi kita misalnya ingin melihat nih, item ini pernah terjadi di transaksi mana saja. Nah, kita bisa masuk ke tab related record sehingga kita bisa melihat nih transaksi apa sih yang berkaitan dengan item ini. Misalnya ada PO, ada item receipt, ada juga inventory adjustment, dan lain sebagainya. Oke, di next, di sini kita bisa melihat terdapat sales order list yang dimana kita dapatkan data dari dari front end ataupun dari middleware yang sudah mengintegrasikan list-list dari sales ordernya. Kita buka salah satu sales order, misalnya nomor SBSO 004 dengan customer nomor 49. Di sini kita bisa melihat status dari sales order tersebut, lalu juga customer, tanggal, dan juga lokasinya ada di mana, seperti itu. Lalu pastinya untuk transaksi, payment-nya seperti apa, untuk grocery-nya, kemudian juga dari sisi pengiriman, katakanlah, jadi customer itu bisa memilih di front end, kapan sales order ini ingin dikirimkan. Lalu juga apabila terdapat delivery instruction, ini juga bisa diberikan dari customer-nya untuk memberikan delivery instruksinya seperti apa. Lalu kita juga bisa melihat ke item detailnya, item-item apa saja sih yang dilakukan pemesanan oleh si customer-nya. Nah, lalu dari SO nomor 4 ini, katakanlah misalnya kita ingin melakukan fulfillment. Nah, pastinya kita akan melakukan create wave terlebih dahulu, wave untuk picking, di mana wave picking ini kita bisa define-kan apakah mau kita picking secara single order, multiple order, ataupun bulk order. Lalu statusnya kita define-kan release, supaya yang dimana untuk fulfillment-nya itu bisa dilakukan oleh tim bagian dari warehouse. Kita pilih sales order-nya nomor 04 ini untuk dilakukan create wave release. Setelah itu, bagian operator warehouse ataupun inventory akan memanfaatkan NetSuite Mobile Emulator untuk melakukan picking dan packing dari SO yang dipilih, seperti itu. Asumsinya setelah selesai dilakukan fulfillment dan juga picking dan ready untuk delivery, maka data akan dikirimkan kepada Versafleet untuk dilakukan optimizer dan juga routing pengiriman,
yang dimana akan membalikan data ke NetSuite sebagai tax ID. Lalu juga siapa drivernya, lalu juga detail dari pengirimannya siapa yang akan membawanya, seperti itu. Nah, lalu ketika katakanlah proses pengiriman sudah dilakukan completion oleh driver di VersaFleet, maka dari VersaFleet akan mengirimkan data untuk membentuk item fulfillment berupa delivery order number dokumen di Oracle NetSuite. Sehingga terbentuk DO-nya untuk nomor yang berapa ketika driver VersaFleet tersebut sudah meng-completion pengiriman SO tersebut. Oke, mungkin dari saya untuk NetSuite cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin sebelum dilanjutkan ke sesi berikutnya. Yes, mungkin kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom chat. Karena sepertinya sungguh menarik ya, kayak NetSuite ini kayak ternyata dia itu bisa diintegrasikan dengan TMS-nya VersaFleet, lalu juga dia itu Unified Data Model, di mana sebagai software as a service, dia juga bisa di-customisasi nih sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat juga biar, oh ini gimana sih Pak atau Bu gitu. Kayak integrasinya kayak gimana atau bentuknya kayak gimana. Mungkin kalau belum ada pertanyaan boleh disimpan buat di akhir kali ya, sesi akhir kali Bu Lidiana dengan habis penjelasan dari Paula juga. Dan jangan lupa kalau kita juga ada door prize di sini, jadi pastiin sampai sesi akhir nih biar siapa tahu menang door prize-nya gitu. Nanti door prize-nya apa nanti akan kita kasih tahu di akhir acara. Seperti itu. Paula, are you ready? Yes, I will share screen. Yes, sure. Thank you. Okay. Can you see my screen? Yes, clear and blue. Great. Hi everyone, nice to meet you. So my name is Paula. I come from the VersaFleet team. If you have any questions at any point in time, just feel free to put it in the chat. I'll be happy to take it. So VersaFleet, I'll just go through very quick amount of slides, and then after that, I'll do a demo of the system. So VersaFleet is a TMS, transport management software. What this means is you put in all your orders into VersaFleet. VersaFleet will optimize, it will route the route for you, and it will also assign the different orders to the different drivers. And VersaFleet also has a driver app, so drivers will receive their orders through a mobile app, which is available both on Android and iOS. Okay. So these are some of the clients that VersaFleet serves today. Some of them include clients like Watsons in Malaysia, SIMP in Indonesia, Monotaro in Indonesia as well, Kara Coconut Milk in Malaysia. So we actually have quite a number of clients, and we support close to about 2 million orders or more on a weekly basis. And we have more than 150 companies who are using the system with more than 2,000 drivers combined. We've been around since 2012, so our solution is not new. It's been in the market for about 7 years. And this is where we are trying to help the industry, which is over here, which is really the last mile. So VersaFleet is a last mile TMS. What this means is we handle warehouse to retail distribution, or warehouse to a distributor, or warehouse to home delivery. So these are some of the scenarios that we cater to. The scenario that Lidiana shared about was for grocery delivery. So that would be usually a warehouse or a store to the home of customers. So VersaFleet is capable of handling different kinds of scenarios on the site. Okay. So these are just some of the problems that VersaFleet is trying to solve. So a lot of the deliveries are done using paper. So we would like to try to digitalize that, record the date and timestamp for the events of when the driver has collected it, when the driver has completed the delivery, and also to just provide visibility to yourselves. If you're using transporters, the common problem is
When the orders are on the way, customer will call you, then you will call the transporter, then the transporter will call the driver and ask where are the items, and it takes a long time just to answer a simple question. So using VersaFleet, everyone at any point in time, yourself, the customer, everyone will know where the item is, where the order is it on its way, and also you can keep track of the driver status, at which point are the orders right now, like is it been collected, is it on the way to the customer's place, are there any problems, was the items delivered in full, is there discrepancy. So these are problems that we're just trying to help and hopefully solve with a TMS. So what I'll be sharing with you is the web app. So you will be able to see what the orders are in the office. So if you are working in an office, your operations team or your logistic team will be able to see all the orders, what it will look like and how to route it. And then after that, I'll show you how drivers receive the orders. So drivers will receive their orders on a driver app. They can take photos, sign on glass, call the customer. And when that's done, we will just send an email and SMS notification to customer to say that the orders have been completed. So you can send SMS and email for almost every different status or event of the delivery. And there's also a tracking link provided, so you can share a tracking link with your customer to give them real-time visibility over where the driver is. This is very similar to Gojek or Grab. When you order something, you can see that the Gojek driver is coming. So this is a similar capability we also provide. Okay, we actually have a lot of different case studies. I'm not going to go through all of them. I'm just going to go through two of them that I think it's interesting. So this is Watsons in Malaysia. They are using VersaFleet for both the home delivery and also the retail restocking, mostly retail restocking. So they have managed to reduce the planning time. They have a team of 5 people. Now they all work online and they are able to reduce the planning time significantly to under 10 minutes. They are also able to restock more. They plan faster, the deliveries can happen faster, and therefore they're able to restock faster as well. Also, once all the data is done at the end of the day, they can actually pull this data into their ERP and process billing. So the billing process is faster as well. We don't need to wait for the hard copy paper to return back to office before having to process invoicing as well. Okay. The other one I'd like to show is the one we did a few years ago. This is with SIMPay. So we implemented VersaFleet, and what they wanted to know were things like, after the order is complete, instead of waiting for the paper to come back, they want to know how many items were delivered, was it delivered in full, and they can start the billing cycle straight away. And because everything is digital, there's no situation where they have paper that is misplaced, or they can easily investigate, say 3 months down the road, 6 months down the road, when they want to pull out records, instead of having to go through all the paper to pull out records, they can just check in the system and see all of this immediately. Okay, so that's all I'll go through. I won't go through too much. Happy to take questions though later on, but I'll do a demo of the web app first. Okay, and let me know if I'm like speaking too fast or if you'd like me to slow down. Just let me know. Okay. 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 So this is VersaFleet. It's available on Google Chrome. So as soon as you log in, this is the first thing you will see, which is the dashboard. You can see how many orders are in progress, unassigned, completed. This is a demo account, so I get very little done. And you can see how many orders a driver has done. So clearly my best driver is Chris, who has done 24 orders, and this driver is not doing so well because he hasn't done so much. And you can see how many orders that you are using the vehicles for. So this vehicle is heavy use, costs almost 32 orders you put into this vehicle, whereas this vehicle is not being used as much because there's only 8 orders. So this is the dashboard. Okay. So what happens is when you put in your orders into VersaFleet, there are a few ways that our system accepts all these orders. Oh, sorry. Let me just use my mouse. Okay. So there are a few things you can do. You can create orders inside the system. Usually
this is not recommended. You would download an Excel spreadsheet, fill it out, and then upload it in our system. The other way, if you have an existing WMS system, ERP, all of those, you can actually integrate VersaFleet with it. And this is how we did it for NetSuite. So NetSuite is pre-integrated with VersaFleet as per the case study. And what NetSuite did was they create orders inside VersaFleet using our APIs. So all this would just appear in the system once the integration is done. You can see a few pins here. The gray pin is where you collect the items. So it's usually the warehouse. If you have multiple warehouse, you will see more of this gray house here in the system. Then there's this white, you can see all these white pins. These are all the delivery location that you need to deliver to. So single pickup, multiple delivery point. If you have more warehouses, then it'll be multiple warehouses to multiple delivery points. What you can do is you can select everything and just optimize. Okay. You can see that there are a few different choices that you can make. Happy to take you through this in a more detailed demo, but just want to share that you can select different constraints. You can use weight, you can use volume, and you just need to select the drivers that you want and you can route. So some of the things that's taken into consideration is like the date and time of the order. So if you have orders with different timings, it will take it into consideration. You also have your driver time. So if they work different day, different hours, some work morning shift, some work night shift, this can be taken into consideration. And if you are delivering to many retail stores, you can actually save the opening and closing time of the different retail stores inside the system. Then the system will remember and take that into consideration during the routing process. So you can imagine if you are delivering to many Indomaret stores, all of them will close and open at different times. And if they're in a shopping center, they will receive it at different hours as well. So this is something that it will take into consideration during the routing process as well. What you saw me do is that you saw me select everything and then I'm clicking route. But the reality is you can actually just set this on a schedule so that when the routing is done, it will be done automatically by itself every, say, morning at 7 a.m. and no one has to click any button. It can be done automatically. Okay, I think it's done. Let me just give it a quick check. Yep. So you can see here the orders are done, at least the ones in Indonesia are all done. So over here, what the system says, I need 3 drivers. So each color is 1 driver in the system. You can see the results in more detail here. So you can see that it will take about 22 minutes to get there, 30 minutes to unload the order. You can see the total number of orders for each truck and also the total items. You can also make changes, so you can drag and drop, do things like that as well. And then there are always gaps in your schedule if you don't have enough jobs at a certain time. So in this case, I have a lot of afternoon jobs, 1 to 6 p.m., but I don't have enough morning jobs. So in other words, there's extra capacity. Okay. So this is one way to look at it. The other way to look at it is a list view. So this is the list view. So you can always multiple select different orders and assign. That also works. Yeah. So over here, there's a list view and there is also the map. Okay, which is here. Once it's done, just push it to the driver's phone. Let me pull out my mobile app so you can take a look. One moment. Okay. Okay, so this is my phone. Now I am a driver. This is my phone. I will just switch the language to Bahasa. So, and then I will just log in. Okay.
Okay, so the mobile app will always start with the warehouse. So you will go to the warehouse and you will pick up all the items. So you will pick up all the items. There's a barcode here, so items can be scanned during collection. You can scan the delivery order number, or they can choose which orders they've already picked up. So I will just choose all the orders I have picked up. So I'm loading. As I load each order, I will just indicate here that I have already picked up the order. Once the order has all been collected, I just click kumpulkan and confirm. Okay. Once the orders have been picked up, you will see the list of delivery orders. So this driver Jan just needs to follow this list of orders. You can see a scheduled ETA here, so you can roughly know that this driver should arrive around this time. Yeah. So we will go to the first place, click mulai. This is usually the part where you will send an SMS or an email saying, oh, the order is on its way right now. You can send SMS and email notifications. You can also navigate, so you can use Google Maps. Yeah, I'm currently in Singapore, so the location is very far, but we will populate the longitude latitude here for your driver. Okay. You can also use a Waze, for example, if this is something your driver prefers. You can also call, so there's a phone number, you can just call. And when you reach, you just swipe sampai tujuan. You can choose, if semua barang sesuai, you can just confirm. But if there's partial delivery, you can always select the one that has problem. So say, for example, this third one has a problem. Jumlah terima is not 5, he actually terima just 4. Reason, item is damaged. Click OK, then confirm. If there is cash on delivery, you can always key in the amount, nama penerima, can sign, and can take photo, tambah photo. So can take as many photos as you want. I just take photo on my laptop. Normally, you'll be taking photos of the surat jalan, the LPB, the delivery order. So there's many things you can take photo of, and it's unlimited. Once it's done, just confirm. Okay. I will do one more order. So this time I will do tidak selesai. This is for failed delivery scenario. So no one is there. There's no penerima. And then you can click selesai. So orders that are completed will always be in the selesai page. These are the ones that are done. The ones that still need to be worked is sedang berjalan, is over this side. So just now I had 10, now I have only 7. So this list will just get shorter and shorter. So, and there's also basic stats for driver, status, for the driver to keep track. Okay. So I will just go back to. So during the whole time that I'm clicking in the driver app, you will see that there is a notifikasi here. So there is notifications here. You can see that this one has been completed. There's photo, there's signature. This is the discrepancy, 4 out of 5 carton, and also documentation. Okay. So you can put your company logo, and you can see this is the summary, image, signature, date and timestamp, and Sorry, Paula, for interrupting you. I think there's has 2 question from yes. Martin Suprapto and one from Michael Tanu. Maybe you can help me for answer that. Okay. So I'll take the first one. Is the app arranged the route automatically?
distance and also the requirements first before it checks things like the distance. So for example, if your order based on the timing, the ones in the morning must be done in the morning, the ones that need to be done in the afternoon is done in the afternoon. So it checks your different time constraints, your resources available, like the vehicles, can it fit into the vehicle, all those things. And if you have special requirements, like say, frozen goods must go into a frozen truck. So it will check all these things first before producing the route. And then the route is arranged by distance after checking all these different parameters. Is the app safe to use? Yes, it is. It's very safe to use. We've been through multiple checks. So every time we take on a customer, sometimes they will even do a pen test on us. And we've gone through many cybersecurity questions, and it is secure. So we use the authentication OAuth 2.0. So this is the same authentication methods that is favored by financial institutions. So it is secure. Is it possible to use VersaFleet without VersaDrive? It is highly not recommended because you will lose a bunch of statuses and also a bunch of feedback from the system. So for example, I'll just show you here, like the task history. Actually, it's a very good chance for me to show you here. In the task history, it shows which person has taken which action. In this case, my name is admin. I'm the one who is assigning all these orders. But over here, you can see the driver's name. So you can see the driver's name, you can see when the driver click collected, and you can also see where the driver click collected. I clicked it in Singapore. He's supposed to be clicking it here, so I'm clearly very far off. But the thing is, all this information is captured and can be analyzed. So for example, if there is the incomplete order, we keep track of the number of attempts. This is the first time you did not manage to deliver this properly, you have to go there a second time. So if you don't use the app, you cannot analyze things like the ETA versus the time the driver completed it, your time range, whether is it on time, the discrepancy, all this sort of thing. You will lose the real-time status and tracking. Yeah, so if you use it together, it's the best because you will get a full solution and full visibility over what happens. Yeah, I hope that answers the question. Yeah, so that aside, there is also run sheets. So we have this. It's usually a backup plan as well. So in some cases, some companies have their own, they have drivers with phones and drivers with no phones. You can always print out a list for them to follow. So there is always that option. There is also here on the map, you will see here, this is tick, it's done. This one is crossed, it's not done yet. You can also see the actual time. So actual time is the time that I clicked here at 3:43 p.m. There is also notifications. So there's SMS and email notifications. This is enabled also when driver click off or when the operator assign. So there's a lot of different status here. So there's the collected state, which is the kumpulkan that you saw just now. Mulai, which is the started. Sampai tujuan is arrived. So you have different statuses that you can send email notification to your customer. You can attach the ePOD, this document, if you want, or you can just attach the photos in the email when it's completed so people can see. The good thing, the powerful thing about VersaFleet is that you can have different email template for different customer. So if you have retail versus home delivery, you want to say different things to different people, you can do that. Also, you can also label your types of orders. So some companies have different types of jobs, like bulk, loose cargo, e-commerce or retail restocking. You can label this kind of orders and you can have a different email template for these orders. You can notify the customer, which is usually the sold to person, the shipped to person, the recipient, or you can notify yourself. So if you want to notify your ops team or your sales team, you can do that also. The usual practice is when the order is incomplete, immediately notify your own ops team so that they know something is wrong and they can fix the problem immediately. So you can write the email, you just set up the template one time and the system will check and fill it up for you.
So I'm just writing a sample here. So you can see here the task ID and the task contact person, all this. We will check the order information and fill it up for you. Okay. SMS is the exact same. The only difference is SMS you cannot attach document and SMS is chargeable. Okay. We also have a lot of different settings for you to enforce your SOP. So must driver take photo. You can make this as compulsory. This means driver cannot click complete without having taken the photo first. This is usually useful if you want to enforce a certain SOP with your driver. So they must always take photo, they must always collect signature, they must always take cash. This is up to you and it's something you can set by yourself. And for partial delivery, you can type your own reasons. So you can type, for example, and you can just save. You can use these reasons to analyze at the end of the day, what is the biggest reason for your partial delivery? Why are you always making multiple trips? Or if it's incomplete, why is it always incomplete? You can eventually get a lot of data that can help with your operations to make it better. Some of our customers has found that the reason for partial delivery is because they always print the wrong information on the DO compared to the purchase order, or there's always no panorama, so there's no one to receive the goods. That's why it's always failed. So it's good to identify this kind of issue so that it can be rectified. Okay. On the same page as the map, you can actually see where the driver is. I'm just do a quick scroll to Singapore. This is where I am right now. So this is my location. Actually, I'm behind this driver. There are two of us here. Yeah. So you can see the drivers on the same map as you see the orders. You just have to click this button and it will show you immediately where your drivers are. So if you're using a lot of transporter, you're using a lot of logistics service provider, and you cannot track their location, if your logistics service provider use our driver app, you can track where their drivers are. And you can see where they are and you know where they are also. Okay. Just want to cover one last thing quickly, which is the export function. So when you put in a lot of data into VersaFleet, you can also take out a lot of data from VersaFleet. There's the ETA time, the COD, the date and timestamp for every action, and also the longitude, latitude. So when the driver clicked the button, we actually capture his location where he clicked the button as well. So all this information is provided to you. Also, with any issues, discrepancy, actual, all this is all provided through Excel. So this is something you can analyze to improve operations, or if you are integrated with NetSuite, all this data will be sent through by webhooks back to the NetSuite system automatically. Yeah. So that's about it for my VersaFleet demo. I won't take too long. Happy to take questions now. Yes, thank you for your explanation. It's very clear, and I think we can start Q&A. Yes, I see another question. Which Android version? This would be Android Marshmallow. So if I'm not mistaken, let me just do a quick check, which is, remember the name because the name sounds like food. Android Marshmallow is 6.0 and above. It is compatible. So this is the version from 2017, 2018 is it's compatible. So you don't need a recent Android. It's also available on iOS, and this is a old iOS as well. So iOS, the iPhone 6s from onwards is compatible. So this is iOS 10 and above. Yeah.
I just did a very quick demo today, and if you'd like to see more details or you'd like to go in more depth, please feel free to ask the Metro Data team. Oke. Oh, sorry, I missed one more question. I realized. How much data is required for VersaDrive? Very little. I'm guessing you mean, Pak Michael, I'm guessing that you mean you're asking about the data consumption, the mobile data consumption. Mobile data consumption is very low. Even though it's tracking the driver's location, the amount of data used is low. The one that consumes a lot of data is actually photo taking. So if you take 10 photos per order, it's going to be consumed a lot. But I can safely say if your driver is doing 60 orders a day, one photo per order, for 6 days a week, you will consume less than 3 gig of data. If there are any questions, please feel free. Apa sudah menjawab, Pak Michael? Atau mungkin kalau gitu dari Mbak Resel, apa perlu kita buka aja ya itu mic dan ininya biar bisa kalau ada pertanyaan gitu langsung sesi Q&A. Oh iya, oke, sebentar ya Kak. Boleh, thank you ya. Mungkin sebelumnya bisa give applause dulu pakai emoticon buat Ibu Lidiana juga Paula yang udah menyampaikan dengan sangat-sangat baik buat siang hari ini menuju sore. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mungkin habis sesi webinar apabila ada pertanyaan itu juga boleh di-emailkan juga ya Bapak Ibu. Ya masih ditunggu untuk pertanyaannya boleh lewat chat box. Mungkin kalau malu ini untuk ngomong. Masih di lock ya Mbak Resel atau sudah dibuka ini? Sorry. Sudah di open sih Kak untuk mic-nya. Oke, I see. Thank you. Mungkin kalau mau ada pertanyaan boleh langsung open mic aja nggak apa-apa. Atau kolom chat box. It's okay. Mungkin sambil kita kasih tahu juga kali ya Bu Lidiana tentang apa sih Doorpress buat webinar ini gitu. Nah, mungkin dari
sekian berapa attendance hari ini, sekitar 20 attendees ya. Mungkin nanti akan dipilih salah satu pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan Versa Credit langsung dari Miss Paula, yang itu berlaku untuk 1 bulan. Nah, nanti gunanya apa? Itu mungkin bisa jadi pertanyaan tuh, apa sih yang dimaksud Versa Credit gitu, dan gunanya seperti apa ke Miss Paula, seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan dari saya aja. Oke, Miss Paula, sorry. I want to ask for our door prize, Versa Credit, correct me if I'm wrong. Yes. Can you Yeah. tell me, for what is that and what the meaning and what benefit with that? For VersaFleet, the way we work is that we understand that a lot of companies right now have a lot of drivers or they use a lot of transporters. So they actually have a lot of users. So what we charge is per order basis, and this is by purchase of credit. So you buy credits and then every order that you create or use in the system is deducted against those credits. What this means, it also means that you have unlimited users in the system. You can use as many as you want, and we will give enough credits to support your operations for 1 month. So in other words, you can use VersaFleet at no cost or free for 1 month. We will include a basic training as well to help you get started and set up, which is included with the door gift. So if you are keen, do let the team know, and I'm sure they can make arrangements for you. Very nice. Jadi itu kegunaannya ya, ternyata kita bisa dikasih nih kesempatan buat coba Versafleet dan tentu saja disertai dengan support guide ya dari kita, sehingga Bapak Ibu juga nggak perlu takut nih gimana makanya. Tapi ya sayangnya itu cuma untuk 1 orang yang beruntung nih Pak, Bapak Ibu. Jadi mungkin, bisa ditanya lagi kalau ada pertanyaan semacam hal itu gitu, support-nya seperti apa yang diberikan, itu juga bisa. Dan mau sekedar reminder nih, kita juga ada buat pengisian link survei ya, terkait dengan sertifikat webinar teknologi Metrodata itu yang bisa diisi tuh di kolom komentar tadi dari Mbak Rachel udah nge-share ya di kolom komentar untuk boleh tolong diisi, seperti itu. Ya, paling kita tunggu untuk kalau ada pertanyaan masuk sampai 2 menit lagi boleh. 2 menit kita tunggu. Oke. Mungkin tapi kalau nggak ada lagi, it's okay juga, nggak apa-apa. Mungkin kita di sesi terpisah kalau ada mau lebih dalam lagi nih, seperti apa ininya, boleh kontak dari saya, itu juga nanti saya akan bantu ya, buat kita bantu set meeting-nya, seperti itu. Kalau sudah diisi juga, surveinya mungkin thank you for Paula yang udah meluangkan waktu nih buat kita nih, and Bu Lidiana tentunya yang udah membawakan tentang Oracle NetSuite dan diintegrasikan dengan Versafleet. Mungkin di lain kesempatan kita berharap nih bisa ada kerjasama yang lebih baik lagi nih antara NetSuite dengan Versafleet dan juga, kalau ada pertanyaan langsung bisa ke saya juga, itu saya akan membantu dengan menyampaikannya ke Bu Lidiana atau Paula mengenai itu. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan lagi from Paula or Lidiana? Thank you everyone for listening, and thanks for having me today. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta telah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar acara kami, yaitu Versafleet dan juga NetSuite. Oke, kalau gitu.
Mungkin boleh ditutup Ibu Rachel juga. Thank you semuanya. Selamat sore. Halo, Cilit. Okay, wait. Oh, I will ask them to join again. Oh, kalau for Miss Catherine, her jam for another meeting. I think we can photo with I think three of it's us. okay. And just It's okay? stick with at least, yeah. At least there's 3 of us. I was thinking 4, then it would look Nice. yes. But it's fine, no worries. I just need a Okay. photo of us. Please. Yeah. Romy is done. I already take a screenshot. Is there anyone who is also going to open camera? Maybe they AFK, I think. Lydiana, are you there? Hola, yes. Hi. Sorry, do you mind turning on camera? I would like to take a quick photo with us so that I can post on social media. Okay, can you see my video? Okay, yes, at least there's 3 people now. Oh, with Miss Catherine. Oh, she's here? Yeah. She's here. Okay, I'm guessing it's 3 of us who has video.